Barabara mtazamaji popote ulipo, na atumai Jumapili yako imekuendea vema. Hujambo na karibu, unatazama taarifa zetu za TV47 Wikendi. Kapu letu la habari limejaa taarifa chungu nzima. Asante sana mtazamaji kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Tunazo taarifa kemkem, lakini kwanza kabisa tupate vidokezo. Mzee wa umri wa makamo afariki kufuatia moto mkali nyumbani kwake eneo la Kikuyu. Jimmy Wanjigi ajipigia upato kumrithi kisiasa Raila Odinga huku akimtaka Kalonzo kustaafu. Na kwenye makala maalum hii leo tunaangazia masaibu ya watu wasio na uwezo wa kusikia, leo ikiwa ni siku ya kutosikia duniani pamoja na siku ya wanyamapori duniani. Ni saa moja juu ya alama Kenya, Uganda na Tanzania. Karibu kwenye taarifa zetu mtazamaji. Mimi ni wako Andrin Kilemi. Mwenzangu kwenye lugha ya ishara ni Catherine Simaloi. Kinyang'anyiro cha kumrithi kiongozi wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga iwapo atachaguliwa kuwa mwenyekiti wa tume Umoja wa Afrika kimechukua mkondo tofauti baada ya mwanasiasa na mfanyabiashara maarufu Jimmy Wanjigi kujitosa ugani akiwa na imani kuwa atachukua hatamu za uongozi wa upinzani zilizoko kwenye mikono ya Odinga. Akizungumza na wanahabari hapa jijini Nairobi, Wanjigi amewasuta viongozi wa Azimio kwa kuwania kumrithi Raila na kuyapuuza masaibu ya wananchi, huku akimtaka kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka kuweka kando malengo yake ya uongozi na kuupisha na kuupa nafasi uongozi mpya, huku Wanjigi akilaumu serikali ya Rais William Ruto kutokana na hatua yake ya kutumia mikopo kulipa madeni ya awali, na hali kadhalika akimsuta rais kwa madai ya kutoheshimu idara husika zikiwemo bunge na mahakama. The Azimio coalition is dredging the political landscape and pulling out people who are part of Kenya's problems and presenting them as solutions. As the ruling Kenya Kwanza coalition is busy scheming on how to take credit for Mr. Odinga's candidacy. My friend Kalonzo Musyoka has hit the road positioning himself to take over leadership. And it is my view, and I don't think I'm alone, that Kalonzo Musyoka is best following the path of Raila Amolo Odinga. He has been in elective politics for 40 years. He's part of the old order. He's got no change agenda. He should really be retiring and looking for different leadership in his Wiper party to come up to the national stage. It's a time to hand over to new people, fresh people, younger people. Na hali ya huzuni imetanda katika eneo bunge la Kikuyu, kaunti ya Kiambu, baada ya mzee wa miaka 80 kuangamia baada ya nyumba yake yenye vyumba vitatu kuteketea. Juhudi za familia na wanakijiji za kuuzima moto huo hazikufua dafu kutokana na upepo mkali uliokuwa ukivuma katika eneo hilo. Chanzo cha moto huo bado haujabainika, hali inayowafanya wanakijiji kuomba uchunguzi ufanyike haraka ili kubaini kilichosababisha. Wakati uchunguzi ukiendelea, mwili wa mzee huyo umepelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha Kikuyu. Kuja akapata maneno iko hivyo, sasa wakaita polisi. Polisi ikakuja ikatoa mwili. Sasa hii mwili iko mochari Rongoto. Mahali sasa hatuelewi ni kitu gani inaendelea. Hatujui next time itakuwa nini. Kwa hivyo ni vizuri uchunguzi ufanywe, polisi ifanye kazi yake na ifanye kazi na uchunguzi wake na ufanyike. Leo chanzo cha hiyo moto patikane kujulikana ni nini. Watu walikuwa wanapigia duru wakiwa manyumbani kwao. Sasa wakakuja wakakuta ni huku na wakaingia kwa watu wengi sana, hata watu waduthi walikuwa wamejaa huku.
Mkajaribu kuzima moto? Tukajaribu tukashindwa. Hata watu walijaribu kabisa. Hata our neighbor here wako na tank, waliweka pipe, wakajaribu kusaidia, lakini hiyo moto ilitusida. Tunataka uchunguzi ifanyike na ndio baba aone haki yake, hata ikiwa ameaga aone haki yake, na familia kama sisi watoto wake tuone haki ya baba yetu. Mtazamaji, hii leo ulimwengu ukiadhimisha siku ya watu wasio na uwezo wa kusikia, Amina Hassan, mama mwenye umri wa miaka 52 mjini Bungoma, ni mfano hai kutambuliwa katika siku hii. Licha ya kuwa na ulemavu huo, amejizatiti na hujishughulisha na biashara ili kukimu mahitaji ya wanawe. Mwanahabari wetu Wanji Sostin alitangamana naye na kuangazia masaibu anayopitia. Katikati mwa mji wa Bungoma kwenye barabara kuu ya Bungoma Mumias, kati ya maduka ya wafanyabiashara hapa, moja la duka ni la Amina Hassan, mama wa watoto wawili. Hapa utamkuta akiwa amefungua duka lake la kuuza mavazi. Sipo na ufahamu iwapo unaulizia chochote utafikiri hakutilii manani. Hassan hutegemea mkalimani kufanikisha uuzaji na ununuzi. Ukitaka suti nzuri, hiyo rangi ya grey, upatie baba suti yako suti nzuri, unampea kama order, anakuletea kutoka Nairobi. Kando na msaidizi wa ukalimani, Hassan alibahatika kuelimika, wakati mwingine akiwa peke yake hutumia kuandika ili kufanya mawasiliano. Na licha ya juhudi hizi za kujikimu kimaisha, anaeleza kuwa watu walio na changamoto za kimaumbile hupitia masaibu sihaba, si za kifamilia, si katika utafutaji wa ajira, si katika huduma za afya. Taja huduma zote za umma. When you go to hospital, when you go to the lab, you are being written something, maybe in 30 minutes you can wait, but instead maybe the doctor has already called you the name. Because I'm a deaf person, I can't hear, I can stay there over maybe 2 hours, 3 hours. Maybe they can think this just a normal person is ignoring. How can I get my result? I gave you before 2 hours. I've been waiting. It's too long. Yeye kama mfanyabiashara amejaribu si mara moja kupata mikopo ya serikali ya kuinua biashara yake bila mafanikio, kwani wanaopeana mikopo hawana imani nao kama wanaweza rejesha. But when another person, a hearing person comes, applies for the loan, shortly that person gets that money. Hassan anapendekeza kuwa iwapo serikali itaajiri wakalimani katika afisi za umma kusaidia jamii ya wasiosikia na kuzungumza nchini, itakuwa afueni kwao, kwani wengi hulengwa wanapofika afisi tofauti kutafuta huduma. We have to have an interpreter in the lab where the doctor is. We need to have an interpreter in maternity ward. We need to have interpreters everywhere because there's a lot of communication barrier. Na kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka 2024 ikiwa kubadilisha mtazamo, Hassan anaeleza kuwa bado unyanyapaa kwa ungalipo katika jamii. Many people see deaf people when they apply for job. They say, you deaf, how can we communicate? In Kenya, everywhere, deaf are like slaves. Wanji Sostin, TV47, kaunti ya Bungoma. Asante sana Wanji Sostin kwa taarifa hiyo. Na viongozi wa kidini kutoka mashirika mbalimbali ya kidini mjini Murang'a wanataka serikali kubadilisha mbinu zinazotumika kupambana na pombe haramu na ulevi wa kupindukia katika eneo la Mlima Kenya. Walibainisha kuwa ufisadi unachochea tishio la kupambana na pombe haramu, wakisema mashirika ya kutoa leseni ya vileo yanahujumiwa ili kutoa vibali vya kuruhusu uuzaji wa pombe haramu. Viongozi hao chini ya kundi la Mulika Initiative Forum ambalo hukusanya wanachama kutoka Baraza la Kitaifa la Makanisa ya Kenya NCCK, Baraza la Maaskofu wa Kikatoliki Kenya KCCB na SUPKEM wamekosoa mbinu zinazotumiwa kupambana na ulevi katika eneo hilo. Kuna watu wameathiriwa na pombe katika dunia hii leo, ni watu wa Mlima Kenya. Watoto wetu wamekwisha.
na wale wenye kuwamaliza ni ndugu zetu tu ndio wanaleta pombe, si watu wa kutoka nje. Ni ndugu zetu, wana vibali vya serikali, wanasimamiwa na serikali, na si kwamba serikali haina uwezo. Serikali ina uwezo wa kujua pombe hii inatoka wapi, ni nani mwenye kuileta, na inalandu wapi, ni nani anaiuza, achukuliwe hatua za kisawasawa. Kama kwa mfano ni baa moja tu iliwaua watoto wetu 23 kwa mpigo. 1 bar walikunywa tu sumu kwa baa moja. Wale ambao kwamba wanakufia vichakani hawaonekani ndio wengi. When you look at the challenge of drugs and substance abuse, this is a menace, and we all agree. And what we are saying, closing the bar are not solutions. The only solution that can lend social cohesion, harmony in the society, is closing the source of those bars. If these second and third generations, they are known where they are being manufactured, let us not castigate the poor Kenyans who are going there to buy kumi, kobole. Let us go to the source and close the source, and then ask. And now this also takes back to the corruption. Who issued the licenses of this? And some of them are getting licenses from the government. So let us know who issued those licenses. We cancel those licenses, and then we close those sources that are producing the second generations. Tukiachana na haya ya Mlima Kenya, sasa tuelekee katika kaunti ya Tana River, na ambapo wakazi wa kaunti hiyo wameandamana kwa ajili ya matibabu duni katika hospitali ya Garsen. Kulingana na wakazi, ukosefu wa maji safi na dawa umechangia pakubwa kwa wakazi wa eneo hilo kuathirika mno kiafya, huku wengi wao wakifariki kutokana na hali hiyo. Wanawake wa eneo hilo wanadai kuwa ukosefu wa vituo vya kujifungua na ambulensi kumesababisha akina mama wengi kujifungua barabarani kabla ya kufika katika vituo vya afya. Wanatoa wito kwa viongozi wa kaunti kuimarisha sekta ya afya. Nimekuja hapa asubuhi kiwa nimemleta kijana wangu, amepata ajali ya pikipiki. Na kutoka tulipokuja hapa hospitalini kuanzia saa 1 hatujapata kuona madaktari, kijana bado hajahudumiwa. Yaani kuna shida mpaka sasa, kijana bado hajasaidika. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo linatukera sisi kama wakaaji wa hapa, kiangalia kwamba hii ni hospitali kubwa ambayo imebeba sehemu kubwa ya hii county. Lakini mpaka sasa tunaona ya kwamba ukosefu wa madawa, ukosefu wa madaktari, hili tatizo limekuwa ni sugu. Sisi wamama wa Tana River, sisi kuzaa kwetu huwa tunajificha kando na hospitali. Tukienda hospitali tujifiche na daktari wodini, lakini kuzaa mbele ya hadhira ni ya watoto wetu ndani ya katikati ya Garsen. Maana pale hospitali pale mlangoni ni kama katikati, maana kila mtu anaingia. Kisha vijana wetu wanamuona mama akijifungua pale, waume wetu wanamuona mama akijifungua pale. Hii kitu imetutia uchungu. Tuelekee Nandi sasa mtazamaji, na ambapo baadhi ya wakazi wa Lessos katika eneo bunge la Nandi Hills County ya Nandi wamewalaumu maafisa wa mamlaka ya kitaifa ya kusimamia mazingira NEMA kwa kuwapatia kibali wanakandarasi wa kuchimba migodi ya mawe wa ujenzi wa nyumba karibu na makazi yao bila kuzingatia usalama wao. Waathiriwa hao zaidi ya 100 wanasema wanaishi kwa hofu baada ya kuanzishwa kwa timbo hilo hatari miaka 4 iliyopita bila kuhusishwa kikamilifu, huku malalamishi yao yakijaribu kuwalegezea kwa kuwa wahusika bado wanazidi kudidimia. 2020 tumelalamika sana, lakini hakuna mtu amewahi sikia malalamishi yetu, kwa sababu tumeenda mpaka tukaenda county government, tukaitiwa DC, tukaita watu wa NEMA, lakini hakuna hata mmoja alitusikia. Hao watu tumelalamika ya kwamba tunamwagiwa maji mahali tunaenda, mahali kupitia kwa mashamba yetu, lakini hakuna hata mmoja mwenye anasikia hata mmoja. Kwa watu wa NEMA tumefanya mkutano hapo several time. Wanakuja wakienda, wanakuja simamisha hao. Wakienda hao wanaendelea tu na kazi. Wanachimba. Tukuuliza hao wanatuambia, hata tumepikia hao simu.
Wanasema tu muone chenye mtafanya. Tungetaka serikali watusaidie wafunge hiyo kwari. Ilisimamishwa siku 3 na ikaendelea. Sasa ndio tumeathirika sana. Na kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga amejivunia msimamo dhabiti wa chama chake bungeni, ambapo wabunge wa Azimio walipinga kupitishwa kwa mswada wa fedha. Akizungumza alipozuru eneo bunge la Suba Kusini katika kaunti ya Homa Bay, Raila alisema kuwa ni kinyume cha uadilifu kwa serikali ya Kenya kutekeleza mswada wa fedha wakati nchi inakabiliwa na matatizo ya kiuchumi. Kwa upande mwingine, mbunge wa eneo hilo Karoli Omondi alikashifiwa kwa kushirikiana na serikali kwa kupitisha mswada huo. Recently, they brought a finance bill in Parliament, which was introducing new taxes in Parliament. And we gave instruction to our members of Parliament of ODM to oppose that bill, the finance bill. Because that bill was an oppressive bill. It was introducing excessive taxation of our people, including the farmers. Because it was introducing a taxation that is called commodity tax, meaning that they are going to even tax things which are products of agriculture. Now, you remember when they are doing campaign, they are talking about returning GMR, guaranteed minimum return. That language has actually now disappeared. Now, I was shocked and surprised to see some members of Parliament from the region who voted for that bill now rising up and opposing the implementation of that bill. Shame on them. Tumewaletea ripoti leo kule bungeni, wakati wabunge walikuwa wakipiga kura kupandisha ushuru. Mbunge wa Suba South alivote yes. Ni nyinyi mlimtuma kweli? Mahali baba anaenda, baba atabaki umuhumu. Kule akienda kule yeye kutembea tu, yeye pata ako hapa. Baba ni mumo. Katika Kenya yote baba ni mumo. Mjini Bungoma, huku wakiitaka idara husika kuwajibika. Akizungumza baada ya kuzuru bodi hiyo, mwenyekiti wa kamati hiyo ambaye pia ni seneta wa kaunti ya Kirinyaga James Murango amesema inasikitisha msimu huu wa upanzi umeanza na wakulima hawajapata mbolea ya kutosha. Mtazamaji, ni kauli iliyoungwa mkono na seneta wa kaunti ya Bungoma Wafula Wakoli aliyewataka waliopewa kandarasi ya kuwasilisha mbolea hiyo kuifikisha kwa muda unaofaa ili kuhakikisha wakulima hawaathiriki na ukosefu wa bidhaa hiyo muhimu. Wakati tumekuja hapa tumepata kuna gunia 6 peke yake ambazo zimebakia kwa ile mbolea ya upanzi. Na ile mbolea ambayo inafaa top dressing yenye iko pia wizara injafungua ili wakulima waweze kuchukua ile mbolea, na kuko na takriban mifuko 7,800. Kitu ambacho ningetaka kusema ni kwamba saa hii kuna mvua, hatutaruhusu, na ninataka kusema hivi kwa kitengo kinachohusika katika ununuzi na mauzo ya bidhaa ya serikali ambayo iko katika Wizara ya Viwanda, Kenya National Trading Corporation, kwamba wakati pesa imetengwa katika bajeti kununua mbolea, alafu nyinyi mbolea mnaleta mbolea ndogo, wakulima wanaumia, wakulima wanafinyana wakitafuta mbolea. Hiyo kama kamati ya seneti hatutaruhusu. Tunasema leo kabla wiki moja ishe, tunafaa kuona mbolea ya upanzi yote imekuja Bungoma ili wakulima waweze kufaidika na ile mbolea. Wakulima walikuja wakitaraji watapata mbolea, kuna upungufu wa mbolea kutoka kwa serikali. Viongozi wa hapa wameeleza kwamba wamejaribu kila wawezalo kuhakikisha kwamba serikali inaleta mbolea wakati unaostahili, na vile vile hawa wa eneo hili waweze kusambaza ama kupeana wakulima wakati unaostahili. Sasa sisi kama Senate na tukiongozwa na mwenyekiti ni kuhakikisha kwamba sisi kama watu wa Bungoma tunapewa mbolea wakati unaostahili, na wakulima wapewe mbolea hii kwa wakati unaostahili pasipo shida yote. Kule Webuye kumekuwa na tetesi, hapa tetesi, Mianga tetesi, lakini tumeamua kwa mmoja kama Senate kwamba wiki lijalo tutamuita waziri aje ajieleze na wale ambao ununua mbolea hii kwa niaba ya serikali
ili tujue wale ambao wanaleta Bungoma shida iko wapi. Mtazamaji, kila tarehe 3 mwezi Machi dunia huadhimisha siku iliyotengwa kukumbatia wanyamapori kwa shughuli mbalimbali kwenye mbuga za wanyama nchini. Mbuga ya kitaifa ya Hell's Gate ambayo ni mwenyeji wa WRC inakabiliwa na usumbufu wa kibinadamu, huku wito ukitolewa kukumbatia asili. Mwanahabari wetu Willy Dennis Njiru na maelezo zaidi. Kama sehemu ya kusherehekea siku ya wanyamapori duniani mwaka huu, ambayo mada yake ni kuunganisha watu na viumbuzi wa sayari kwa uhifadhi wa wanyamapori, shirika la wanyamapori nchini la KWS na wadau wengine kote nchini waliandaa shughuli mbalimbali zinazolenga kampeni ya uhamasishaji juu ya wanyamapori na uhifadhi wa mazingira. Naivasha is known as a hotspot of bushmeat trade, and because now wildlife are wandering and they don't have a secure place to go, people get that chance to snare them and kill them, and this one is really affecting the populations of wildlife in the area. We want to caution our people in terms of the poaching of the animals, eating the bushmeat, because we don't know mostly what we are eating. Walioshiriki katika maadhimisho haya walitoa wito wa kuwepo kwa juhudi za pamoja kati ya wahifadhi, washirika wa maendeleo na idara za serikali katika kupambana na mabadiliko ya tabia nchi ambayo ina athari kali mno. This landscape is now facing a lot of challenges in terms of change of land use, whereby we are seeing real estates coming up in the dispersal areas like the Kidong and Akira ranges that once were the dispersal areas for this wildlife. So the demarcations and the fencing with the electric wires is really disrupting the movement of wildlife, and it's a call to the people that they embrace coexistence with wildlife. Kaunti ya Nakuru inayojivunia kuwepo kwa mbuga za kitaifa na maeneo ya maji nchini imeangaziwa, huku mbuga ya Hell's Gate ikitazamiwa kuandaa michuano ya mbio za magari hivi karibuni, hali inayoleta hofu ya utatizaji wa mfumo wa kikolojia, huku wingi wa binadamu ukitarajiwa kutokana na ushabiki wa mbio hizo. The main stage of awarding will be done at Hell's Gate. So Hell's Gate together with the WRC, we will be raising our issues of concerns to them so that we have an environment management plan. In case of any issue, how are those negative impacts going to be mitigated against? We should all conserve the environment as the rally continues. We should look where we litter and also look after the wildlife, since this is the future and our children will come and see that we left a better place than we found it. Kwingineko, katika kaunti ya Laikipia, zaidi ya watu 200 walishiriki kusafisha kilomita 2 kwenye mto Nanyuki wenye urefu wa kilomita 97 kama sehemu ya shughuli za kuadhimisha siku ya wanyamapori duniani. Mto huo ni kijito kikubwa cha mto Ewasonyiro, ambao ni mto chanzo cha maisha katika eneo lenye ukame kaskazini mwa Kenya na unategemewa na aina nyingi za wanyamapori. Na ni kuambia wananchi wanaoishi kando ya mto wa Nanyuki ya kwamba tuwe waangalifu, kwa sababu chini yetu kuna watu ambao wanategemea mti, kuna wanyama pia wanaotegemea huu mto. We should always remember that when you are downstream, there's also somebody who's downstream of you. So protecting the water also enables other humans and also animals to enjoy clean water. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka mjini Naivasha kwenye kaunti ya Nakuru, mie ni Willy Dennis Njiru. Asante sana Willy Dennis Njiru kwa taarifa hiyo. Na zaidi ya wakulima 14,000 katika kaunti ya Turkana wameasi ufugaji na kugeukia kilimo cha unyunyuziaji mimea maji baada ya kupigwa jeki na mamlaka ya kitaifa ya unyunyuziaji kupitia miradi ya Lokubai na Katelo. Wakulima hao wameanza kukumbatia mimea kama mahindi, ndengu, tikiti maji na nyanya ili kuepuka hasara inayoletwa na kiangazi. Mwandishi wetu Andrew Juma alizuru miradi hiyo kaunti ya Turkana na kuandaa taarifa ifuatayo.
Kaunti ya Turkana, kaunti ambayo ina upana mkubwa zaidi na kaunti inayopakana katika bonde la Kiri upande wa kaskazini, na kaunti ambayo kwa kiwango kikubwa hupitia changamoto mbalimbali zikiwemo za usalama au hata njaa ambayo kwa kiwango kikubwa inasababishwa na ukame. Na sasa zaidi ya wakulima 14,000 wana sababu ya kutabasamu baada ya yale mamlaka ya kitaifa ya unyunyuziaji yanayoendeleza miradi mbalimbali ya kilimo, na sasa wengi wa wakulima wanasifia hatua hii. Kwa majina naitwa Kalinganyang Lokunia Agwaton. Mimi ni mkulima wa Elelia. Tunashukuru NIA kwa vyovyote ile walitufanyia, walitutengenezea milango, daraja ya kupitia katikati ya mashamba na shamba yenyewe, kwa sababu shamba letu tulianza na ile ya mikono ilikuwa kwata eka, lakini juzi wakati NIA ilikuja waliweza kutuongezea, ndio sababu tunapata chakula ya kutosha kuliko ile chakula ya kwanza ile sisi wenyewe tulikuwa nayo, kwa sababu wakati huo ilikuwa ni shamba ile tulitengenezewa na TRP kwa mikono. Changamoto za ukosefu wa usalama zinazoaminiwa kuchangiwa na ufugaji wa mifugo kiangazi ni mojawapo ya vyanzo vilivyochangia jamii ya Turkana kuasi ufugaji na kugeukia kilimo kwa usaidizi na mamlaka ya kitaifa ya unyunyuziaji. Ilibadilisha changamoto ambazo zilikuweko, kwa sababu wale wafugaji waliponyang'anywa mifugo hawakuwa na vyakula, hawakuwa na vile watapeleka watoto wao shule. Walipopata hiyo pesa ambazo walipata kwa kuuza, kwa sababu kulikuwa na linkages ya market, so walipouza watoto walipata kwenda shuleni. Pia wale wafugaji pia wengine walinunua mbuzi yao. Kwenye miradi miwili ya Lokubai na Katilu, zaidi ya wakulima 14,000 wananufaika. Mradi wa Lokubai unaopatikana eneo la Turkana East na wenye ukubwa wa ekari 2,560 na unaopata maji yake kutoka kingo za mto Kerio unanufaisha wakulima 11,000. The reason as why also made farmers to come for kilimo, it is because of insecurity, because our people from the other side came to all the way from about 100 kilometers. They came to this place. They chased away our people from all the way from Capital, all the way from Maragat. They came to this place. That's when we say, no, we need to come with another route by going to farming. Mradi wa pili ni wa Katilu ambao upo eneo la Turkana South wenye upana wa zaidi ya ekari 1,000 na wanaopata maji yake kutoka kingo za mto Takwel na unawanufaisha zaidi ya wakulima 3,000, wengi wao wakisifia jinsi mamlaka ya kitaifa ya unyunyuziaji ilivyookomoa kutoka mikononi mwa wezi wa mifugo. Tangu NIB kuja mahali hapa kutufungulia hizi mashamba, naona tumeenda mbele zaidi. Watoto wamekuwa shuleni na hata tunaona maisha yetu sio mbaya. Alafu pia changamoto nyingine imekuwa ni mambo ya wizi. Wizi umekuwa kwa sababu hii ni area ya njaa, hii ni sehemu ya njaa. So kuna wakulima wanajitokeza kufanya kazi kwa bidii, lakini kuna wale pia wako na kazi yao ni